Hello everyone. Good morning everyone. Welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh Mandala. Hi everyone. Good morning. How are you all? Hi Kirtana. Good morning. Hi Srileka. Good morning Srileka. Hi Pandu. Good morning. Hi Akila. Good morning Akila. Welcome back to the session. Hi Suharshita. Good morning. Hi Kirti. Good morning. సో ఈ రోజు అయితే విల్ బి డిస్కసింగ్ ద కార్బన్ ఫ్యామిలీ. మనం ప్రీవియస్ సెషన్లో బోరాన్ ఫ్యామిలీ గురించి అయితే డిస్కస్ చేసాం. సో ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో కార్బన్ ఫ్యామిలీ గురించి విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్, అంటే జనరల్ ప్రాపర్టీస్, అలానే ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, అలానే కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. హాయ్ దుర్గా, గుడ్ మార్నింగ్. Hi BVKKS Creations, good morning. Hi Akila, good morning Akila. Sindhuja, hi, good morning. I'm seeing some new names. It's nice. So without any more delay, I'll start with today's session. So most important thing ఏంటంటే ఇంకా గనక ఎవరైనా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీవన్ హూ డిడ్ నాట్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్, ఐఎమ్ సారీ, ఎవరైనా ఇంకా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వనట్లయితే జస్ట్ యూజ్ ద క్యూఆర్ కోడ్ టు జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. సార్ ఈ కెమిస్ట్రీ వీడియోస్ ఎంసెట్కి యూజ్ అవుతుందా? అబ్జల్యూట్లీ యూజ్ అవుతుంది. మ్యాడ్ మ్యాక్స్ అబ్జల్యూట్గా యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్స్ అయితే చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఛానల్. సో కాన్సెప్ట్స్ అర్థం చేసుకోవడానికి ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, ఐ వుడెంట్ సే ఇట్ ఈస్ కోర్ ఎంసెట్, బట్ ఐ వుడ్ సే వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ నీట్. కానీ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే మనం నేర్చుకుంటామో కంపల్సరీ సేమ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఎంసెట్. జైలో కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఒకటేంటంటే మనకు ద పేపర్ ఆర్ ద వే ద టెస్ట్ యూ ఇస్ ఓన్లీ డిఫరెంట్. ఓకే, విజయ్ కుమార్, ఐ హ్యావ్ బీన్ హియర్ ఫర్ రియలీ లాంగ్. I have been only there for to answer your question, okay, only there for 6 months. The thing is I love this place, it's the culture. Okay, sir, for MPC group only, Mad Max అలా ఏం లేదు. ఎంపీసీ అయినా బైపీసీ అయినా ఎవరికైనా సరే కెమిస్ట్రీ విషయంలో మాత్రం ఇది కంపల్సరీ ఉపయోగపడుతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు కెమిస్ట్రీ. అండ్ ద అదర్ థింగ్, మీ అందరికీ తెలుసు ఆల్రెడీ అర్జున బైపీసీ క్రాష్ కోర్స్ మనకు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యింది. అండ్ వీ హ్యావ్ బీన్ టేకింగ్ సెషన్స్ ఇన్ అర్జునాస్ బైపీసీ క్రాష్ కోర్స్ ఆల్సో. With respect to my sessions, you will have a surprise for my sessions, that is for sure. Inka evaraina Arjuna BPC crash course, which is for grade 12th and 12th aspirants as well as the dropper aspirants, ఎవరైతే నీట్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళ కోసం మాత్రమే ఈ క్రాష్ కోర్స్ అయితే లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సో దీంట్లో తెలుగులో యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంగ్లీష్ రెండిట్లో కూడా మనం కలిపి చెప్తాం. అండ్ ఈ క్రాష్ కోర్స్ కనుక మీరు కానీ జాయిన్ అవ్వాలని అంటే మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఉంటుంది. ఆ లింక్ని మీరు ఆ లింక్ ద్వారా దెర్ ఈస్ ఎ కూపన్ కోడ్ VMCC. ఆ కూపన్ కోడ్ని మీరు అవైల్ చేస్తే మీకు ప్రైస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ 50% అయితే రెడ్యూస్ అవుతుంది. యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఓన్లీ ఫర్ 2000 రూపీస్. ఓకే, సో క్లాసెస్ అయితే మనకు ఆల్రెడీ 22nd నుంచే మొదలైపోయాయి. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిజిస్టర్ నౌ, సో సార్ క్లాసెస్ మొదలైపోయాయి కదా, మరి మిగతా క్లాసెస్ ఎలా అంటే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ లుక్ అట్ ద రికార్డింగ్, వాచ్ ద రికార్డింగ్. Then you can actually ask us any questions if you haven't understood in those recordings or anything like that. We will be available for you. We will answer all your questions. Okay, sir, course lo board lo cheptunnara ee roju nunchi. Suharshita, that is a surprise. Okay, so I'm going to teach chemistry in a different manner. Okay, so that is what you will find out today. Okay, so use the coupon code VMCC to avail this offer. Right? So without any more delay, I will start with today's session. So group 14 elements loki vachesarike, so what are the elements that you have it in group 14? So deentlo manaku carbon undi, silicon, alane germanium, alane tin, and then you have lead. I'm not taking the radioactive element, I'm taking only this 14th group elements. Okay, so these are the 14th group elements. So ఈ elements లో మనకు ఏవి metals, ఏవి non metals,
అండ్ ఏవి మెటలాయిడ్స్ అని మనం గమనించినట్లయితే మనకు కార్బన్, సిలికాన్, బోత్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ నాన్ మెటల్స్. సో బోత్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ ప్యూర్ నాన్ మెటల్స్. ఓకే, సో నాన్ మెటల్స్ అంటే బేసికల్గా ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ సర్టెన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ నాన్ మెటల్స్. అందుకని వీటిని మనం నాన్ మెటల్స్గా పరిగణిస్తాం. జర్మేనియం ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ఎ మెటలాయిడ్. Germanium is a metalloid. So it behaves as a metal as well as a non-metal. Whereas the tin and the lead, both of this are soft metals. They are soft metals anamata. Okay, and these are the elements that are in the 14th group. ఈ ఎలిమెంట్స్కి సంబంధించి విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వేరియస్ ప్రాపర్టీస్, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ కావచ్చు, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ కావచ్చు, అలానే అనామలస్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కార్బన్. కార్బన్ అనేది కొన్ని ప్రత్యేకమైన ప్రాపర్టీస్ని చూపిస్తుంది. ఆ ప్రత్యేకమైన ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, వీటి గురించి అన్నీ కూడా విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సార్ ప్లీజ్ ధృవ బ్యాచ్ ప్రైజ్. It's not Dhruva batch, it's actually for NEET aspirants, Mad Max. It is Arjuna batch, 2000 rupees ki ostadi. This is for the aspirants who are preparing for NEET as well as MSET BPC. Okay? Yes. ఈ నోట్స్ టెలిగ్రామ్లో షేర్ చేయండి సార్. తేజ ఫర్ షూర్. కొన్ని నోట్స్ కూడా నేను ఇంకా షేర్ చేయలేదు టెలిగ్రామ్లో. ఈరోజు అయితే ఏ నోట్స్ అయితే ఇప్పటివరకు నేను షేర్ చేయలేదో ప్రతి నోట్స్ కూడా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఈ రోజు లోపల నేను ఖచ్చితంగా షేర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద నోట్స్ విచ్ ఎవర్ ఐ హ్యావెంట్ షేర్డ్ ఆన్ టెలిగ్రామ్ బై టుడే ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే సార్, ఆర్గానిక్ వెయిటేజ్ ఎంత ఒకసారి చెప్పండి. ఆర్గానిక్ సుష్మా ఒక చిన్న విషయం చెప్తున్నాను. ఆర్గానిక్, ఇన్ఆర్గానిక్, ఫిజికల్ మూడు సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ వెయిటేజెస్ ఉంటాయి. 30 to 32% or 35% ఉంటాయి. Not much variation will be there. Don't think this is having high weightage, this is low weightage, or this is even more lower weightage. అట్లా ఏం లేదు. ఫిజికల్, ఆర్గానిక్, ఇన్ఆర్గానిక్ మూడు కూడా ఎప్పుడు కూడా ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో ఒక రకంగా సిమిలర్గానే వస్తాయి. ఒక 2 to 3% మాత్రమే వేరియేషన్ అయితే ఉంటుంది. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? Fine. So we'll try to understand about their electronic configurations first. So electronic configurations can reveal lot of things about a particular element. So ఎందుకు అనేది I will show you now first by writing its electronic configurations. So వీటి యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ మనం కానీ చూసినట్లయితే మనకు కార్బన్లో you have the configuration of helium and then you have 2s2 2p2. So this is the general electronic configuration. This is the configuration of carbon. మరి అలానే సిలికాన్ మనం కానీ చూసినట్లయితే the silicon has neon, okay, 3s2 3p2. So this is the general electronic configuration of silicon. Next ఏముంది మనకు? జర్మేనియం ఉందా? Yes. So in germanium you have argon, okay, 3d10 4s2 4p2 anamata. So this is the general electronic configuration of germanium. And then you have tin. So tin is given by what? Sn. So tin lo manaku krypton 4d10 5s2 and 5p2. This is for the tin. And similarly you have lead. So lead division koste it is given as Pb, and ikkademo xenon you have 4f14, okay, 5d10 6s2 6p2. Okay, so what are the things that you can actually tell me by looking at this configurations? So ee configurations chuste మీకు కెన్ యూ మేక్ ఎనీ కన్క్లూజన్స్ ఫ్రమ్ దోస్ కాన్ఫిగరేషన్స్? ఏదైనా కన్క్లూజన్స్ మీరు చెప్పగలరా? బై లుకింగ్ అట్ దట్ కాన్ఫిగరేషన్ కెన్ యూ కన్క్లూడ్ ఎనీ థింగ్స్? కెన్ యూ టెల్ సమ్ కన్క్లూజన్స్? సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ సమ్ కన్క్లూజన్స్ ఫ్రమ్ దిస్. ఒకటేంటంటే, కెన్ ఐ సే దట్ దే హ్యావ్ ఎ జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ns2 np2? ns2 np2 కాన్ఫిగరేషన్ ఉందని చెప్పచ్చా? కరెక్ట్. సో ns2 np2 అంటే విక్రాంత్
Sir, new NCRT books are best for NEET, sir. Vikrant, it doesn't matter if you are following the old NCRT books or new NCRT books. It really doesn't matter. ఎందుకంటే ఒక రకంగా రెండిట్లో కూడా యూ హ్యావ్ సిమిలర్ థింగ్స్, దెర్ ఇస్ నాట్ మచ్ ఆఫ్ ఎ డిఫరెన్స్. కానీ మీకు ఓల్డ్ ఎన్సీఆర్టీలో చూసినట్లయితే యూ విల్ సీ సమ్ ఎక్స్ట్రా సిలబస్ విచ్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఫర్ నీట్ ఆల్సో. ఓకే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ దెర్ ఇస్ నాట్ మచ్ ఆఫ్ ఎ డిఫరెన్స్. నీకు నీ దగ్గర ఏ బుక్స్ అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ టైంలో నువ్వు కొత్త బుక్ కొనుక్కొని చదవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. హ్యాపీగా నీకు నచ్చిన బుక్ నువ్వు తీసుకొని, అది ఓల్డ్ ఎన్సీఆర్టీ కావచ్చు, న్యూ ఎన్సీఆర్టీ కావచ్చు, నీకు నచ్చిన బుక్ తీసుకొని నువ్వైతే ప్రిపేర్ అవ్వు. ఓకే, సో ఈ జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ ఆర్ పెయిడ్. మళ్ళీ పీలో కూడా చూసినట్లయితే యూ హ్యావ్ 2 more electrons. Correct? So if you observe this general electronic configuration, so వీటి యొక్క జనరల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ మనం చూసినట్లయితే it will show, because of those 2 electrons, it will show +2 oxidation state. And దాంతో పాటుగా ఒకవేళ if this is getting excited, then it will show +4 oxidation state because of this 4 electrons. Correct? We'll discuss about this more. So ఒక రకంగా ఈ గ్రూప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ యొక్క జనరల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేటస్ +2 as well as +4 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. అండ్ ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మనకి ఇక్కడి నుంచి డి ఆర్బిటాల్ స్టార్ట్ అవుతుందా. డి ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఫ్రమ్ ద సో హియర్ డి ఆర్బిటాల్స్ అంటే ఎంటీ డి ఆర్బిటాల్స్ అయితే ఇక్కడ సిలికాన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. కెన్ ఐ సే ఎంటీ డి ఆర్బిటాల్స్ are present in silicon, germanium, tin as well as lead. So ఇట్లా empty d orbitals ఉన్నాయా. అలానే if you are looking at it, so ఇక్కడ filled d orbitals కూడా ఉన్నాయి కదా. So this has filled d orbital. Correct? And అలానే దీంట్లో కూడా filled d orbital ఉంది. This also has the filled d orbital, and ఇక్కడ కూడా filled d orbital ఉంది. Filled d orbital తో పాటు ఇక్కడ f orbital కూడా ఉంది కదా. So this also has filled f orbital. So why am I discussing about this particular orbitals? మనం group 13 గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు we have discussed something that is known as inert pair effect. Gurtunda, how many of you remember this inert pair effect? Did we discuss anything about inert pair effect? Inert pair effect. Gurtunda? So, ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడున్న NS2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటంటే దే డు నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ బాండింగ్. డు నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ బాండింగ్. ఎందుకు బాండింగ్లో ఇవి సరిగ్గా పార్టిసిపేట్ చెయ్యవు అని మనం కానీ ఆలోచించినట్లయితే దీనికి గల కారణం ఏంటంటే ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్. అసలు ఈ ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్ ఎందువల్ల వస్తుంది అంటే మనకు ఒక యాటంలో చూసినట్లయితే ఎన్నో షెల్స్ ఉంటాయి. సో ఈ షెల్స్లో మనకు ఫిల్డ్ డి అండ్ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద ఇంటర్నల్ షెల్స్, సో ఈ ఇంటర్నల్ షెల్స్లో చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఫిల్డ్ డి అండ్ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. అవునా? So you have filled d and f orbitals. ఈ filled d and f orbitals ఏవైతే ఉన్నాయో ఓకే, అలానే s orbitals కూడా filled s orbitals ఉంటాయి, p orbitals కూడా ఉంటాయి. సో ఒక రకంగా మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే s orbital is very much close to the nucleus and అలానే p orbital is also close to the nucleus. దేని కారణంగా why they are close to the nucleus? Because of their high penetration power అని కూడా చెప్పాను. సో penetration power గురించి మాట్లాడితే s orbital has higher penetration power compared to p is greater than, d is greater than f in terms of penetration power. ఓకే, అండ్ మనకేంటంటే ఈ లోపల ఉన్న డి అండ్ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే షో పువర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. ఇవి మనకు పువర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ని చూపిస్తాయి. అసలు పువర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? దే షో వాట్? పువర్
షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ మెంట్ బై దిస్ పవర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే, ఇవి ఎందుకు పవర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి ఇక్కడ అంటే, దే కెనాట్ షీల్డ్ ద న్యూక్లియర్ ఛార్జ్. ఇక్కడ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఏదైతే ఉందో ఈ వ్యాలెన్సీ షెల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్కి రీచ్ అవ్వాలి కదా, ఈ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ డిఎన్ఎఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఏవైతే లోపల ఉన్నాయో ఇవి సరిగ్గా షీల్డ్ చేయవన్నమాట, న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ని సరిగ్గా షీల్డ్ చేయవు. ఈ షీల్డ్ చేయకుండా ఉండే కారణం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే, మనకు న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ దీని మీద మనము ఇంత న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది ఈ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రాన్ మీద అనుకుని అంటాం మనం. కానీ ఏం జరుగుతుందంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఏంటంటే దానికంటే ఇంకా ఎక్కువ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సే మనకి ఎలక్ట్రాన్ మీద ఉంటుంది. దీనికి గల కారణం ఏంటి అంటే ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్. ఈ ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్ దేని వల్ల వస్తుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఫిల్డ్ డి అండ్ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఇన్సైడ్ ద పెనల్టిమేట్ అండ్ ద ఇంటర్నల్ షెల్స్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? అర్థమైందా? సో ఈ కారణంగా న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది మనకు ఈ ఎలక్ట్రాన్ మీద పెరిగినట్లయితే వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద సైజ్, దాని సైజ్కి ఏమవుతుంది చెప్పండి? కెన్ యూ గెస్ వాట్ కుడ్ హ్యాపెన్ టు ద సైజ్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్బిటాల్స్? సో ఏం జరగచ్చు మనకు జనరల్గా అయితే ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కార్బన్, మనకు నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. ఇఫ్ యూ నోటీస్ నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. సో నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే మనకు ఇన్ జనరల్ మనకు ఈ కోవలెంట్ రేడియస్ ఏదైతే ఉందో, దట్ మీన్స్ ద సైజ్, కోవలెంట్ రేడియై, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సైజ్, ఇట్ షుడ్ ఇంక్రీజ్. అంతే కదా, ఇది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, అంతేనా? సో మనకి ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది, ఫ్రమ్ కార్బన్, సిలికాన్, జర్మేనియం, టిన్ అండ్ లెడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే సైజ్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సైజ్ అయితే కార్బన్ నుంచి సిలికాన్కి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, మరి సిలికాన్ తర్వాత జర్మేనియం, లెడ్ అండ్ దిస్ జర్మేనియం, టిన్ అండ్ లెడ్. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైజ్ ఈజ్ నాట్ దాట్ మచ్ అప్రిషియబుల్. అంత అప్రిషియబుల్గా అయితే ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. సో ద ఇంక్రీజ్ విల్ బి లైక్ ద సిలికాన్, జర్మేనియం, టిన్ అండ్ లెడ్. సో ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద సైజ్ ఇస్ నాట్ మచ్ దట్ ఈక్వలెంట్. సో ఇక్కడ మనకు ఇఫ్ యు ఆర్ నోటీసింగ్ there is a slight increase in the atomic size. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి మనకు ఫిల్డ్ డి ఆర్బిటాల్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి సైజ్ అనేది, వై ఆర్ యూ లుకింగ్ అట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రెండ్? ఇక్కడ చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ వెరీ స్ట్రైట్ కర్వ్. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎ స్లైట్ ఇంక్రీజ్. ఇక్కడ మొత్తం కూడా మనకు స్లైట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైజ్, స్లైట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైజ్. దీనికి గల కారణం ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ ద డి అండ్ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్స్. బికాస్ ఆఫ్ ద డి అండ్ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్స్ కారణంగా ఇదైతే మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ యూ సీ ద స్లైట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద సైజ్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండర్స్టూడ్? Generally increases but shielding effect decreases. సో షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ కారణంగా కొంత స్లైట్ ఇంక్రీజ్ మాత్రమే చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ ఆబ్వియస్లీ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. సో కెన్ ఐ సే ఇట్ ఇంక్రీజెస్ డౌన్ ద గ్రూప్, బట్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఇంక్రీజెస్. సో కార్బన్ నుంచి సిలికాన్ హైయర్, దెన్ జర్మేనియం, టిన్ అండ్ లెడ్. అండర్స్టూడ్? అండ్ సిమిలర్గా వాట్ కెన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ ద అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ? So ionization enthalpy refers to what? Removal of electron from the neutral isolated gaseous atom. So ఒక ఎలిమెంట్ ఉన్నట్లయితే ఇది ఒక గ్యాషియస్ స్టేట్లో, ఐసోలేటెడ్ స్టేట్లో, అండ్ ఇది ఒక న్యూట్రల్ ఆటమ్ అన్నప్పుడు దీంట్లో నుంచి నేను కనుక ఒక ఎలక్ట్రాన్ని తీసేసి ఇట్ విల్ ఫార్మ్ E+1+1 ఎలక్ట్రాన్. సో ఇక్కడ నేను ఏదైతే ఎనర్జీని నేను ఉపయోగించుకుంటున్నానో ఆ ఎనర్జీ ప్లస్ ఎనర్జీ ఏదైతే నేను ఇక్కడ ఖర్చు పెడుతున్నానో ఈ ఎనర్జీని ఏమని చెప్తున్నా నేను?
అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, అండ్ ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన ఎంథాల్ఫీ ఇస్ అయనైజేషన్ ఎంథాల్ఫీ అని నేను పిలుస్తున్నాను అనమాట. సో ఈ అయనైజేషన్ ఎంథాల్ఫీ గురించి మాట్లాడితే మనకు జనరల్గా చూసినట్లయితే టాప్ టు బాటమ్ అయనైజేషన్ ఇన్ జనరల్ మనం నేర్చుకున్నాం పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్లో. సో ఇన్ జనరల్ ఇక్కడ మనకు అయనైజేషన్ ఎంథాల్ఫీ ఏమవ్వాలి, డిక్రీజ్ అవ్వాలి. ఎస్ సుహర్షిత, నువ్వు చెప్పినట్టుగా ఇట్ మస్ట్ డిక్రీజ్. సో ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది అనేది కూడా మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. వై ఇట్ డిక్రీజెస్, బికాస్ ద సైజ్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. కాబట్టి ఆబ్వియస్గా మనకు న్యూక్లియస్ అనేది లాస్ట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ అంత స్ట్రాంగ్గా హోల్డ్ చేయలేదు, కాబట్టి ఈ లాస్ట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ మనం ఈజీగా తీసేయచ్చు కనుక మనం అయనైజేషన్ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ ఎక్స్పెక్ట్. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే యూ విల్ సీ ఎ స్లైట్ వేరియేషన్ ఇన్ ద అయనైజేషన్ ఎంథాల్ఫీ. సో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ కార్బన్ నుంచి ఓకే సిలికాన్కి దెర్ ఇస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. కార్బన్ నుంచి సిలికాన్కి దెర్ ఇస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. మళ్ళీ సిలికాన్ టు జర్మేనియం కూడా దెర్ ఇస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. అలానే జర్మేనియం టు టిన్ దెర్ ఇస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. కానీ తర్వాత ఫ్రమ్ టిన్ టు దట్ ఆఫ్ ద లెడ్ యూ విల్ సీ ఎ స్లైట్ ఇంక్రీజ్. సో ఇక్కడ మనకి ఏముంది, you are seeing a slight increase in ionization energy. So ఎందుకు అనుకుంటున్నారు, why do you think you are seeing this? ఒకటేంటంటే it is continuously decreasing as we have learnt. కానీ ఒక లెడ్ దగ్గర Now it's clear. Okay, I'm sorry about it. It was out of charge. I think my voice is clear now. So మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద ఆర్డర్. ఎస్, వీ హ్యావ్ గాట్ ద సేమ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద కోవలెంట్ రేడియస్. ఇక్కడైతే మనకు కరెక్ట్గానే వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద ఆర్డర్ దట్ వీ హ్యావ్ సీన్. ఓకే, సో మరి ఇక్కడ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ కేసులో ఎలా ఉంటుంది? సో వెన్ యూ ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, ఐఎమ్ సారీ అబౌట్ దట్. ఓకే, మరి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ విషయానికి వస్తే మనకు అనుకున్నట్టుగానే డిక్రీజ్ అవుతుంది. కానీ ఎంతవరకు డిక్రీజ్ అవుతుందంటే 10 వరకు డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దెర్ ఈస్ అన్ అప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. సో ఇక్కడ మనకు సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయినప్పటికీ ఇక్కడ మనకు షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ ఎ బిట్ మోర్ హై హియర్. సో వాట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ హియర్? సో దీనికి అలా స్లైట్ ఇంక్రీజ్. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దిస్? బికాస్ ఆఫ్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ పూర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. పూర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ డి అండ్ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్స్. సో దీని కారణంగానే మనకు we are seeing this slight increase in the ionization energy. Is this clear? సో మీరు కాన్ఫిగరేషన్ చూస్తే మీకు ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది. సో ఇక్కడ వరకు కార్బన్, సిలికాన్, జర్మేనియం అండ్ టిన్ వరకు ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ డిక్రీజింగ్. కానీ ఇక్కడ మాత్రం కొంత ఇంక్రీసెస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్స్ అండ్ డి ఆర్బిటాల్స్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండర్స్టూడ్? సో వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్ ద అయనైజేషన్ ఎంథాల్ఫీ. సో నౌ హౌ అబౌట్ ద ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ? ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎలా ఉంటుంది? So how is electronegativity? Okay, how is electronegativity? How is electronegativity? Can you guess?
ఎలా ఉంటుంది? సో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ విషయానికి వస్తే కార్బన్ విల్ హ్యావ్ హై ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. ఓకే, సో దీనికి హై ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉంటుంది. మరి మిగతా వాటికి ఏమో చాలా తక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అయితే ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో వన్ సెకండ్. Yes, I missed out one point. I'm really sorry. Yes, it's not inert pair effect that we should write. We should write it as lanthanide contraction. Okay, inert pair effect anedi vastadi. It is the S electrons. It is because of the lanthanide contraction. My bad. Lanthanide contraction. So ఈ రెండిటికి గల కారణాలు ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ ద పువర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. Okay, lanthanide contraction ki it is because of the poor shielding effect, as well as for the inert pair effect also it is poor shielding effect. Okay, is this clear? I'm sorry, thank you so much for correcting me. Who was that? Okay, clear. So is this clear? So now we'll look at 1 minute. Yes. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ విషయానికి వస్తే కార్బన్కి హై ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉంటుంది ఇన్ ద గివెన్ ఫ్యామిలీ. అండ్ హౌ అబౌట్, ఒక చిన్న విషయం చెప్పండి, వాట్ కెన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ ద సైజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గ్రూప్? సో ఒకవేళ నేను గ్రూప్ 13 కంపేర్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, లెట్స్ సే ఐఎమ్ కంపేరింగ్ వాట్ గ్రూప్ 13 ఓకే విత్ దట్ ఆఫ్ ద 14. సో ఈ రెండిట్లో దేనికి రేడియస్ ఎక్కువ ఉంటుంది? ఇన్ విచ్ కేస్ విచ్ వన్ విల్ హ్యావ్ హయ్యర్ కోవాలెంట్ రేడియస్? So if you are looking at the radius, okay, you will have group 14 size will be greater than that of the group, group 13 will be greater than that of the group 14. So enduku group 14 chinnadiga untundi ante you have same number of shells but the nuclear charge is increasing. Aa karananga you will see the covalent radius of 13 is greater than that of the 14. And similarly, ionization enthalpy విషయానికి వస్తే, what is ionization enthalpy? Ionization enthalpy is nothing but what? The energy that is required to remove the electron. So ఈ కేసులో కూడా మనకు on moving from right to left in the periodic table ఏం జరుగుతుంది? Ionization enthalpy it must increase. Okay, so ఇక్కడ కూడా మనకు compared to the group 13, group 14 will have higher ionization energy. ఇక్కడ group 14 will be greater than that of the group 13 in terms of ionization energy. And the same goes for electronegativity also. Electronegativity of group 14 will be greater than that of the group 13. Electronegativity increase avutundante enti dan ardham? The tendency to pull the electron towards itself is continuously increasing. Mari migitha vaatiki ela untundi ante for the carbon it is high. Okay, but మిగతా వాటికి it is almost similar. Silicon, germanium, okay, tin and that of the lead. ఒక రకంగా ఇక్కడంతా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది అనమాట. వీటికి అన్నిటికీ కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ except for that of the carbon has a bit more high electronegativity. Is this clear? Sir, oxidation reduction మీద ఒక వీడియో చేయండి సార్ సపరేట్గా ప్లీజ్ సార్, ఇట్ ఈస్ మై రిక్వెస్ట్. సింధుజా నేను ఆల్రెడీ చేశాను ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్, అండ్ అలానే ఐ హ్యావ్ డన్ బేస్డ్ ఆన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఆల్సో. సో ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ గురించి ఇంకా కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం when we are discussing about the redox reactions. Okay, is this clear? Okay, so this is electronegativity. So in general మనకు electronegativity ఏమవ్వాలి? In general మాట్లాడినట్లయితే మనకు electronegativity must decrease. ఎందుకంటే దీనికి గల కారణం ఏంటి? ఆబ్వియస్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద సైజ్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ మస్ట్ డిక్రీజ్. కానీ ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గా ఉంటుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద పువర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ D and F orbitals. Okay, so these are the various general properties. And if you are looking at the physical nature, physical properties విషయానికి వచ్చేసరికి మనం చూసినట్లయితే ఇంతకుముందు కార్బన్, ఓకే, సిలికాన్, జర్మేనియం, టిన్ అండ్ లెడ్
ఈ ఐదుట్లో కూడా వీ హ్యావ్ సీన్ ఇవి రెండు ఏమో నాన్ మెటల్స్, అండ్ సిమిలర్గా జర్మేనియం ఏమో ఒక మెటలాయిడ్, అండ్ ఈ రెండింటిని ఏమో సాఫ్ట్ మెటల్స్గా పరిగణించాం కదా, సాఫ్ట్ మెటల్స్గా పరిగణించాం. సో నౌ టెల్ మీ, ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా ఆల్ దిస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ present in the solid state. They are present in the solid state. Okay, and వీటి యొక్క melting and boiling points గురించి మనం మాట్లాడాం అనుకోండి. Okay, if you are talking about their melting and boiling points, so what can you tell about their melting and boiling points? సో ఒక రకంగా చూసినట్లయితే మనకు ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ పార్టికల్ టు పార్టికల్, వాటి మీదే మనకు మెల్టింగ్ పాయింట్ కావచ్చు, బాయిలింగ్ పాయింట్ కావచ్చు, ఇవి డిపెండ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ మనకు మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ బోత్ ఇన్ జనరల్, ఓకే, ఇన్ జనరల్గా చూసినట్లయితే మనకు మెల్టింగ్ పాయింట్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో హియర్ ఇస్ ద సాఫ్ట్ మెటల్స్, అండ్ ఒక రకంగా అన్నీ కూడా దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సాలిడ్ స్టేట్. ఇక్కడ మనకి మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే కార్బన్కి మధ్య ఇంట్రాక్షన్ ఇస్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్, ఓకే, కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ ద lead, which is a soft metal. Understood? So this is in general with respect to its melting and boiling points. But what can you tell me about the densities? So density vishayaniki vaste, top to bottom density is increasing, increases from top to bottom. Enduku increase avutadi? So if you notice here, density is nothing but what? Mass by volume. Sorry, density is nothing but what? Mass by volume. So ikkada entante, when it comes to carbon, silicon, germanium, tin and lead, okay, ikkada ee case lo annitlo kuda manaki ikkada density increase avutadi. Density enduku increase avutundi ante, it is because of the increase in mass. Mass kuda increase avutundi kada, mass increase avutundi. Okay, మరి వీటి యొక్క అటామిక్ సైజ్ అయితే ఓన్లీ దెర్ ఇస్ ఎ వెరీ స్లైట్ ఇంక్రీజ్ మాత్రమే చూసాం. సో మనకు కార్బన్ టు సిలికాన్ వీ హ్యావ్ సీన్ గుడ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్. సో కార్బన్ నుంచి సిలికాన్ వరకు బాగానే ఇంక్రీజ్ చూసాం. సో సిలికాన్ టు ద రిమైనింగ్ వీ హ్యావ్ సీన్ టిల్ లెడ్ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ అ స్లైట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైజ్. సో స్లైట్ ఇంక్రీజ్ అంటే స్లైట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ దట్ ఆఫ్ ద వాల్యూమ్, అందుకని మనకు డెన్సిటీ కూడా ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? Okay. Any more questions still here? Okay, is this clear? So this is how the density varies across this. Okay. So next thing. So let's look at the next thing, that is in terms of the chemical properties, what your oxidation states. Okay. So boron behaves as a non-metal. Curie, it behaves as a non-metal. ఓకే, మరి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఇంతకుముందే చూసాం. దీని యొక్క జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? NS2 NP2. ఓకే, సో NS2 NP2 అంటే మనకు ఇక్కడేమో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడేమో 2 ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ కూడా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కారణంగా మనకి ఇక్కడ +2 చూపిస్తుంది. అండ్ ఇది ఎప్పుడైతే ఎగ్జైట్ అయ్యి ఇక్కడికి వెళ్తుందో ఇట్ విల్ టెండ్ టు షో +4 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. సో దిస్ ఇస్ ద జనరల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అనమాట. ఓకే, అండ్ ఇదే కాకుండా కార్బన్ కానీ మనం కానీ చూసినట్లయితే దట్ మీన్స్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కార్బన్. సో కార్బన్ ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క అయనైజేషన్ ఎనర్జీ చాలా హైగా ఉండే కారణంగా, ఓకే, ఎక్కువ హైగా ఉండే కారణంగా ఇట్ విల్ టెండ్ టు షో ఈవెన్ నెగటివ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. It will tend to show negative oxidation state also. Okay, is this clear? Is this clear? Any more questions still here? Sorry, it has high ionization energy and electronegativity. In the group I am talking, okay?
సో ఈ కారణంగా ఇది నెగిటివ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ని అయితే చూపిస్తుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, సో +4 యాజ్ వెల్ యాజ్ +2 వీటి యొక్క స్టెబిలిటీస్ చూసినట్లయితే టాప్ టు బాటమ్ మనకు +4 స్టెబిలిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇట్ డిక్రీజెస్. వెరాస్ +2 స్టెబిలిటీ ఏమవుతుందంటే ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకు +4 స్టెబిలిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది? మనకు కిందికి వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుందంటే ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వాట్ హ్యాపన్స్ హియర్? షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇంక్రీజెస్. ఈ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ మనకు ఇంక్రీజ్ అయిన కారణంగా ఏం జరుగుతుంది? ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఈ ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కారణంగా మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి చేసారా, ఈ NS2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే డు నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ బాండింగ్. డు నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ బాండింగ్. ఎందుకు ఇవి బాండింగ్లో సరిగ్గా పార్టిసిపేట్ చెయ్యవు అని అంటే దీనికి గల కారణం ఏంటి? బికాస్ దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు ద న్యూక్లియస్, దే ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ హెల్డ్ బై ద న్యూక్లియస్ బికాస్ ఆఫ్ ద పువర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. సో దీనికి రెండు కారణాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్, అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఎస్కి హై పెనిట్రేషన్ పవర్ ఉంటుంది కాబట్టి దే ఆర్ వెరీ మచ్ క్లోజ్ టు ద న్యూక్లియస్. సో ఈ కారణంగా ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +2 is increasing on moving from top to bottom. Is this clear? మరి ఇక్కడ మనం కార్బన్ చూసినట్లయితే see the carbon and silicon వీటిల్లో ఇవి +4 కాంపౌండ్స్ ఎక్కువ ఫామ్ అవుతాయి. దే ఫామ్ వాట్? +4 కాంపౌండ్స్. మరి జర్మేనియం విషయానికి వచ్చేసరికి ఇట్ విల్ ఫామ్ +4 and +2 కాంపౌండ్స్. ఓకే, కానీ ఏ కాంపౌండ్స్ ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతుందంటే ఇట్ ఫార్మ్స్ మోర్ +4 కాంపౌండ్స్, వెరాస్ దిస్ ఇస్ లెస్ +2 కాంపౌండ్స్. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద SN, దట్ ఈస్ టిన్ అండ్ లెడ్, ఇవి రెండు మెటల్స్ దే టెండ్ టు షో +2 and +4 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. రెండు చూపిస్తాయి. ఓకే, కానీ ఎక్కడ చూపిస్తాయనే విషయం గురించి మాట్లాడదాం. సో ఇక్కడ టిన్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద SN విల్ టెండ్ టు షో +4 యాజ్ వెల్ యాజ్ +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. కానీ ఇక్కడ ఏది ఎక్కువ స్టేబుల్గా ఉంటుంది అనే దీని గురించి మనం మాట్లాడామనుకోండి, ఓకే, +2 బికమ్స్ ఈ SN కేస్లో ద +4 ఇస్ స్టేబుల్, కానీ ఈ SN కానీ +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో ఉందనుకోండి, దట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. అంటే మనకు ఎప్పుడన్నా కనుక SN తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఓకే, సో SN హ్యాస్, ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ దిస్ SN ఇన్ +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, ఇట్ విల్ టెండ్ టు గో టు SN +4 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? మనకి ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, ఈ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇక్కడున్న SN+2 is acting as a reducing agent. ఇది ఆక్సిడేషన్ అండర్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉంది. సో ఇది రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. అంటే టిన్ ఇస్ ఇన్ +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, టిన్ ఇన్ +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. అలానే వాట్ కెన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ ద లెడ్? Pb +4 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో ఉంటే దిస్ హ్యాస్ ద టెండెన్సీ టు గో టు Pb +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం జరిగింది? వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్? ఇట్ హ్యాస్ అండర్గాన్ రిడక్షన్. సో ఇది రిడక్షన్ అండర్గో అయిందంటే దాని అర్థం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్? కెన్ ఐ సే దట్ lead +4 has the tendency to act as oxidizing agent? ఇది ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్గా బిహేవ్ చేస్తుందని చెప్పొచ్చా? సో దిస్ హ్యాస్ ద మోర్ టెండెన్సీ టు యాక్ట్ యాజ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. Correct? Is this clear? Any doubts still here? Any more questions? Suharshita, diamond, in terms of density, diamond has very high density. Okay, it has very high density, sorry, it has very high hardness. Okay, the hardness is there. I will be explaining that in few more minutes. Did you understand this? ఇది +4 చూపిస్తాయి, +2 చూపిస్తాయి. +4 ఏమో టాప్ టు బాటమ్ మనకు స్టెబిలిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద స్టెబిలిటీ హియర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ హియర్ ఇస్ so we are talking about the stability of +4.
ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మనం దీని యొక్క స్టెబిలిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, సో దట్ మీన్స్ హియర్ +4 డిక్రీజ్ అవుతుంది, +2 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో +4 అనేది ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ వరకు 10 వరకు కూడా +4 ఇస్ టెండింగ్ టు బి మోర్ స్టేబుల్. అందుకని దిస్ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. దిస్ హ్యాస్ ద టెండెన్సీ టు గో టు +4 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కాబట్టి ఇది రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్గా యాక్ట్ చేస్తుంది. కానీ లెడ్ విషయంలో మాత్రం ఇట్ ఇస్ టెండింగ్ టు బి ఇన్ ద +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఆ కారణంగానే మనకి ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ అండర్గోయింగ్ రిడక్షన్ అండ్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. అండర్స్టూడ్? అండ్ మనం ఇంతకుముందు తెలుసుకున్న విషయం కూడా ఏంటంటే వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ సంథింగ్ హియర్. వాట్ డిడ్ వి అండర్స్టాండ్ హియర్? జస్ట్ ఎ మొమెంట్. So we understood, one minute. ఓకే, సో మనం ఒక విషయం కూడా అర్థం చేసుకున్నాం. ఏంటి? కార్బన్లో దెర్ ఇస్ నో వేకెంట్ డి ఆర్బిటాల్. ఓకే, మరి సిలికాన్లో చూసినట్లయితే జర్మేనియం, టిన్ అండ్ లెడ్, ఈ మూడిట్లో కూడా దెర్ ఆర్ వేకెంట్ డి ఆర్బిటాల్స్. సో ఈ కారణంగా ఏంటంటే ఓకే, వీటి యొక్క కోవలెన్సెస్ కూడా వేరుగా ఉంటాయి. వీటి యొక్క కోవలెన్సెస్ చూసినట్లయితే బికాస్ ఆఫ్ ద నో వేకెంట్ డి ఆర్బిటల్ దిస్ హ్యాస్ ఎ కోవాలెన్సీ ఆఫ్ ఓన్లీ 4. బట్ మిగతా వాటిని చూసినట్లయితే దే హ్యావ్ కోవలెన్సీ గ్రేటర్ దాన్ 4. గ్రేటర్ దాన్ 4 కోవలెన్సీ అయితే ఉంటుందన్నమాట. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ యూ క్యాన్ టేక్ హియర్ ఇస్ ఇన్ SiF6 2-. సో దీంట్లో చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ 6 bonds. Hence silicon has a covalency of 6 in this particular case. ఎందుకు వస్తుంది? Because of the presence of this vacant orbitals. Understood? Is this clear? And the next thing I just want to ask you here, SiCl6 2-, do you think it exists? ఇదైతే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. Do you think it actually exists? Do you think it can exist? ఒకవేళ ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఎందుకు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? ఒకవేళ ఎగ్జిస్ట్ కాకపోతే ఎందుకు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు? Can you please tell me in the chat? What do you think is the reason why SiCl6 2- does not exist? ఎందుకు ఎగ్జిస్ట్ కాదు? This exists, but whereas this will not exist. What do you think is the reason? What do you think is the reason? సో దీనికి గల రీజన్ ఏంటి అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ క్లోరిన్. క్లోరిన్ యొక్క సైజ్ అనేది కొంచెం పెద్దదిగా ఉంటుంది. సో సిలికాన్ చుట్టూ 6 క్లోరిన్స్ను మనం ప్లేస్ చేయడం అంటే ఇట్ బికమ్స్ వెరీ మచ్ డిఫికల్ట్. అందుకనే ఏం జరుగుతుందంటే ఇట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ because of the stability issues. Understood? Is this clear? Any more doubts still here? Any more questions still here? Okay, so because of the size we see this. Okay, so shall we move on to the next question? Sorry, shall we move on to the next? Yes. So ikkada manaku this will have sp3d2 hybridization. Can I say this will have sp3d2? If it existing also it will have sp3d2 hybridization. Okay, so next thing is we'll try to understand about the reactivity with oxygen. So oxygen to idi ela react avutundi ante ee elements they react with oxygen. Okay, so they form oxides. So రెండు రకాల ఆక్సైడ్స్ అయితే ఫామ్ అవుతాయి. ఒకటేంటంటే మోనోఆక్సైడ్స్, అలానే డయాక్సైడ్స్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ EO and this is of the form EO2. Okay, so ila it will form EO and EO2 kind of dioxides. Is this clear? Hello sir, I'm interested in MBBS, so I decided to give NEET again. So can you tell the high weightage chapters
Kuri, there are high weightage chapters, that is there for sure. For sure I'll do a video on that. Okay, ఖచ్చితంగా వీడియో చేస్తాను the next 1 or 2 days. I will do a video based on the high weightage chapters for sure. Okay, clear? So ఈ రెండు రకాల ఆక్సైడ్స్ అయితే మనకు చూపిస్తుంది. So that means here if you are looking at it, ఇక్కడ CO, SiO, GeO, SNO and PbO. ఓకే, సో ఈ ఆక్సైడ్స్ యొక్క నేచర్ గురించి మాట్లాడితే మనకు EO2 is more acidic compared to that of the EO in terms of the acidic nature. In terms of acidic nature. ఎందుకంటే బికాజ్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. సో దీనికి కారణం ఏంటంటే higher oxidation state then high acidic nature. High acidic nature. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ డయాక్సైడ్స్ ఆర్ మోర్ అసిడిక్ కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ ద మోనోఆక్సైడ్స్. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ద CO, ఇట్ ఈస్ ఏ న్యూట్రల్ ఆక్సైడ్. దిస్ ఈస్ ఏ న్యూట్రల్ ఆక్సైడ్. అండ్ ఈ SiO2 ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ అట్ హై టెంపరేచర్స్. ఓన్లీ అట్ హై టెంపరేచర్స్ దగ్గర మాత్రమే ఇట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు జర్మేనియం, ఓకే, దిస్ ఈస్ అన్ acidic oxide. సో ఇది ఒక acidic oxide. Okay, and with respect to SNO, okay, so what happens on moving from top to bottom, the acidic nature must decrease. So ఇవి రెండు కూడా they act as amphoteric oxides. SN and PO act as amphoteric oxides. సో మనకు తెలిసిన విషయం కూడా ఏంటంటే టాప్ టు బాటమ్ ఏం జరుగుతుంది, మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. టాప్ టు బాటమ్ ఇక్కడ మనకు మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్. మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజింగ్ అయితే దాని అర్థం ఏంటి, ఆబ్వియస్లీ మెటల్స్ టెండ్ టు ఫార్మ్ బేసిక్ ఆక్సైడ్స్. సో ఖచ్చితంగా మనకు న్యూట్రల్ నుంచి ఇట్ మస్ట్ టర్న్ టు దట్ ఆఫ్ ద బేసిక్స్. సో దిస్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ దట్ యూ నార్మలీ సీ. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, హౌ అబౌట్ ద డయాక్సైడ్స్? సో డయాక్సైడ్స్ విషయానికి వస్తే యూ హ్యావ్ CO2, SiO2, GeO2, okay, and SNO2 and PbO2. Okay, so ikkada ela untadi. What could you tell me about the nature of their oxides? So what is the nature of those oxides? So here also they move from acidic to that of the amphoteric oxides. So eventi they move from acidic to amphoteric. So idemo manaku this tend to be acidic oxides, whereas both of these are amphoteric oxides. Understood? Is this clear? Any more doubts still here? Okay, so this is how the reaction of a particular element with the oxygen happens. Okay, and similarly, next thing we'll talk about is the halogens. Sorry, with water, then we'll talk about halogens. So water తో రియాక్షన్ చూసినట్లయితే మనకు కార్బన్, సిలికాన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ జర్మేనియం, ఈ మూడు కూడా దే డు నాట్ రియాక్ట్ విత్ వాటర్. సో హియర్ దెర్ ఇస్ నో రియాక్షన్. ఎటువంటి రియాక్షన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉండదు అనమాట. మరి హౌ అబౌట్ SN? సో SN విషయానికి వస్తే SN రియాక్ట్స్ విత్ వాటర్. Okay, that is in the heated, that is in the steam. This will result in the formation of a dioxide, that is SnO2 plus hydrogen gas is released. Okay, so this is only with the tin. Mari, how about lead? Lead vishayaniki vaste the Pb, it forms an oxide layer. ఈ ఆక్సైడ్ లేయర్ కారణంగా మనకి ఏంటంటే lead అనేది ఈ వాటర్తో రియాక్ట్ అవ్వదు. సో హియర్ ఆల్సో నో రియాక్షన్. దీనికి గల కారణం ఏంటి? బికాస్ ఆఫ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ఆక్సైడ్ లేయర్ ఆన్ ద lead. ఓకే, యాసిడ్ అండ్ లాస్ట్ టూ. సార్ ఫస్ట్ 3 యాసిడ్
and last two amphoteric. Yes, absolutely, Suharshita. First three are acidic, whereas the last two are amphoteric in nature. Okay, this is the reactivity with the water. Okay, so now let's look at the next part, that is reactivity towards halogens. So oka carbon tappa, okay, except carbon, the remaining all they react with the halogens to form halides. They form halides. So in halides lo kuda malli we have dihalides as well as tetrahalides. Dihalides and tetrahalides rendu unnai. So that means this is of the form EX2, whereas this is of the form EX4. Is this clear? Understood? Okay, so manaki entante EX2 formation increases down the group. On moving from top to bottom, EX2 formation increases. Endukante this elements are tending to exist as what? They are trying to exist in the form of in the +2 oxidation state. So ee karananga they tend to EX2 formation and the top to bottom it increases. Okay, then how about this EX4? So EX4 చూసినట్లయితే you have CX4, okay, SiX4 and GeX4. Okay, and similarly you have SnX4 and PbX4. Okay, so ఒకటి ఏంటంటే ఈ X4 లో మనకు వీటి యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇట్ విల్ టెండ్ టు షో +4. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ హాలోజన్స్ అన్నీ కూడా ఇట్ కుడ్ బి వాట్ ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్ అండ్ అయోడిన్. ఇవన్నీ కూడా దే ఎగ్జిస్ట్, దే హ్యావ్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ హియర్. వీటికంతా కూడా కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. కానీ ఈ రెండిటికి మాత్రం ఈ రెండిట్లో మనకు యు హ్యావ్ వాట్ యు హ్యావ్ SnF4 and PbF4. ఇవి రెండు మాత్రం దే ఆర్ అయానిక్. They are ionic in nature. Okay, so whereas the remaining are SnCl4 కావచ్చు, SnBr4 అవన్నీ కోవలెంట్. కానీ ఇక్కడ ఈ రెండు తప్ప మిగతా అన్నీ కూడా ఎక్సెప్ట్. సో ఇవన్నీ కూడా కోవలెంటే, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇవన్నీ కూడా కోవలెంట్ క్యారెక్టరే ఉంటాయి, ఎందుకంటే +4 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కాబట్టి. ఇక్కడ ఎక్సెప్ట్ SnF4 యాజ్ వెల్ యాజ్ PbF4 ఇవి మాత్రమే అయానిక్ క్యారెక్టర్ అనేది ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ రెండోది ఏంటంటే ఈ PbI4 మనం కానీ చూసినట్లయితే do you think it exists or it does not exist? Does not exist. సో ఈ రెండిట్లో ఏదనుకుంటున్నారు, ఇది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా లేదంటే it does not exist? Which of the following is true? Can you guess what is the answer to this? ఇది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదా? ఒకవేళ ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఎందుకు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఒకవేళ ఎగ్జిస్ట్ కాకపోతే ఎందుకు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు? కెన్ యూ గెస్ ద రీజన్ వై దిస్ ఇస్ happening? What do you think is the reason? Exist? Does not exist. So the answer to this is yes, it does not exist. So this is the answer. So ఎందుకు ఇది ఎగ్జిస్ట్ కాదు అని మనం కానీ చూసినట్లయితే ఇట్ హ్యాస్ ns2np2 ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఒకటేంటంటే మనకు కంపల్సరీ ఇది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి అని అంటే ఇట్ మస్ట్ అండర్గో ఎగ్జైటేషన్ కదా. సో ఇలా ఎగ్జైటేషన్ జరగాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా మనకు కొంత ఎనర్జీ అవసరం కదా. ఇట్ నీడ్స్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఈ పీబీ ఉంటుందో వెన్ ఇట్ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ ద అయోడిన్, ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఇలా ఈ ఇంటరాక్షన్ జరిగినప్పుడు సమ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్. సో ఇక్కడ నుంచి మనకు సమ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్, కరెక్ట్. ఈ రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ దిస్ ఈస్ నాట్ ఎనఫ్. వాట్ ఈస్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనఫ్. నాట్ ఎనఫ్ టు excite ns2 electron.
సో దిస్ ఇక్కడ ఏదైతే ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుందో దిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ నాట్ ఎనఫ్ టు ఎగ్జైట్ ద NS2 ఎలక్ట్రాన్ టు NP3. ఆ కారణంగా ఇది మనకు అసలు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. అండ్ యాజ్ యూ సెడ్ ద అదర్ రీజన్ ఇస్ PB టెండ్స్ టు షో +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వీటి యొక్క స్టెబిలిటీ గురించి మాట్లాడినట్లయితే, సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ దేర్ స్టెబిలిటీస్. సో స్టెబిలిటీ విషయానికి ఒకవేళ కెమికల్ స్టెబిలిటీ కావచ్చు, అంటే కెమికల్ స్టెబిలిటీ అంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రియాక్టివిటీ. ఓకే, అలానే థర్మల్ స్టెబిలిటీ కావచ్చు. థర్మల్ స్టెబిలిటీ విషయానికి వచ్చినా కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ నోటీస్ బోత్ ఆఫ్ దిస్ స్టెబిలిటీ, ఓకే, ద GeX4, that is germanium in X4 state, okay, this is having more thermal stability compared to that of the GeX2 in terms of thermal stability. Okay, ekkada varaku chemical stability, thermal stability, this is the case. And similar ga మనం lead విషయంలో కూడా చూసినట్లయితే what can you tell me here? Can I say here PbX4 has lesser stability compared to that of the PbX2 in terms of the thermal stability or chemical stability? So thermal stability అంటే on heating it might decompose. So ఇక్కడ thermal stability means on heating it might decompose. ఒకవేళ త్వరగా డీకంపోజ్ అయిపోతే థర్మల్ స్టెబిలిటీ తక్కువ అని దాని అర్థం. కెమికల్ స్టెబిలిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద రియాక్టివిటీ. సో ఇక్కడ రియాక్టివిటీ విషయంలో కూడా XeX4 ఇస్ మోర్ స్టేబుల్, అంటే GeX2 ఇస్ మోర్ రియాక్టివ్. ఇక్కడ కెమికల్ రియాక్టివిటీలో PbX4 ఇస్ మోర్ రియాక్టివ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ ఇస్ మోర్ రియాక్టివ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ ఇస్ వెరీ లెస్ థర్మలీ స్టేబుల్, అంటే ఈజీగా డీకంపోజ్ అయిపోతుంది టు ఫార్మ్ PbX2. ఇస్ దిస్ క్లియర్? Any more questions till here? Is this understood? You have any more questions till here? And let's talk about the hydrolysis. So, ee particular halides untai kada, this halides, okay, except carbon halides, okay, they undergo hydrolysis. What is it? They undergo hydrolysis. Hydrolysis అంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా? Hydrolysis is nothing but reaction with water. Reaction with water ని మనం hydrolysis అంటాం. అంటే ఒక వాటర్ తప్ప ఒక కార్బన్ హ్యాలైడ్స్ తప్ప మిగతా హ్యాలైడ్స్ అయితే వాటర్తో రియాక్ట్ అవుతాయి అని మనకు చెప్తుంది. ఇది ఎందుకు రియాక్ట్ అవుతాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వేకెంట్ డి ఆర్బిటాల్స్. ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వేకెంట్ డి ఆర్బిటాల్స్ అనమాట. మనకు డి ఆర్బిటాల్స్, వేకెంట్ డి ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ కారణంగా ఇది మనకు హైడ్రాలిసిస్ జరుగుతుంది. అండర్స్టూడ్? సార్ లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ వచ్చింది, విచ్ వన్ హర్షిత? యా, PbS in the +2 state. Yeah, that is absolutely correct. Okay, is this clear? Understood? Fine. So ikkada manaku it undergoes hydrolysis in the sense, so for example if you are taking this SiCl4, so దీంట్లో మనకు వేకెంట్ డి ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయా? వేకెంట్ డి ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయా? సో ఈ కారణంగా ఏంటంటే దిస్ హాస్ ఎ టెట్రాహెడ్రల్ షేప్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే హియర్ దిస్ వేకెంట్ డి ఆర్బిటాల్స్ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద వాటర్. వాటర్లో మనకు ఏముంటాయి? లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో దిస్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, దిస్ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ దిస్ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్. ఇవి లోన్ పేర్స్ కదా. ఓకే, అండ్ మళ్ళీ ఇది ఎప్పుడైతే ఇంకో వాటర్ మాలిక్యూల్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యింది అనుకోండి, ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ H2O, ఓకే, ఇట్ ఇంటరాక్ట్స్ ఇక్కడ -HCl, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ SiCl2OH twice. Okay, and again this interacts plus H2O, whereas -HCl, it will form SiClOH thrice, and then finally this again reacts with plus H2O minus HCl, it will form SiOH thrice. So instead of chlorines, ikkademo chlorines unnai kada, instead of chlorines
ఇక్కడ చూసినట్లయితే you have hydroxides. So you have all the hydroxides. ఇక్కడ OH, 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 OH. Understood? Okay, దీన్ని మనం silicic acid అని పిలుస్తాం. What do you call it? SILICIC, silicic acid. Understood? So ఎందుకు hydrolysis undergo అవుతుంది? Because of the presence of vacant d orbitals. Okay, clear? Fine. So now let's move on to this is hydrolysis part. Okay, so now let's move on to the next concept, that is anomalous properties of carbon. సో బేసికల్గా ఈ కార్బన్ అనేది కొన్ని ప్రత్యేకమైన ప్రాపర్టీస్ని చూపిస్తుంది. సో ఈ ప్రాపర్టీస్ని ఎందుకు చూపిస్తుంది అని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు యూ విల్ అరైవ్ విత్ టూ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్స్. ఒకటేంటంటే స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ కార్బన్ అండ్ అలానే absence of vacant orbitals, vacant d orbitals. So ఈ కారణంగా ఏం జరుగుతుందంటే మనకు because of this small size and absence of vacant d orbitals, you will see various properties of carbon. కార్బన్ అనేది కొన్ని ప్రత్యేకమైన ప్రాపర్టీస్ని చూపిస్తుంది. సో ఈ స్మాల్ సైజ్ ఉన్న కారణంగా ఓకే, ఇట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద స్మాల్ సైజ్. If you are looking about the strength of the bonds, okay, manaku the carbon-carbon bond strength is very high. Carbon-carbon bond strength is greater than that of the silicon is greater than germanium వీటి యొక్క bond strengths. So here because of the small size, the overlap is also very much strong when it comes to carbon. Understood? Is this clear? అండ్ ఈ కారణంగా ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ స్మాల్ సైజ్ యూ విల్ ఆల్సో సీ దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఇదే కాకుండా ఇట్ విల్ టెండ్ టు ఫార్మ్ డబుల్ బాండ్. అంటే ఈ కార్బన్ ఈ పీపై బాండ్స్ ఉంటాయి కదా సార్, పీపై బాండ్స్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కార్బన్. సో మిగతా ఎలిమెంట్స్తో ఇట్ ఫార్మ్స్ పీపై బాండ్స్, మరి మిగతావి అయితే ఫార్మ్ చేయలేవు. ఒక కార్బన్ మాత్రమే ఇట్ ఫార్మ్స్ దిస్ పీపై బాండ్స్. సో హియర్ ద కార్బన్ will tend to form double bond with similar atoms like carbon double bond carbon triple bond carbon, అలానే carbon double bond oxygen. ఇలా multiple bonds అయితే it will form with the other elements because of its size and the strength. Is this clear? Okay. And ఈ స్మాల్ సైజ్ వల్ల మనకు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇట్ టెండ్స్ టు షో ద ప్రాపర్టీ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ క్యాటినేషన్ ప్రాపర్టీ చూపిస్తాయి. ఏంటిది? క్యాటినేషన్ ప్రాపర్టీ. ఈ క్యాటినేషన్ ప్రాపర్టీకి కూడా వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ స్మాల్ సైజ్. అది చాలా చిన్న సైజ్గా ఉండడం కారణంగా ఇవి క్యాటినేషన్ ప్రాపర్టీ బెటర్గా చూపిస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ క్యాటినేషన్ ప్రాపర్టీ ఏది ఎక్కువ చూపిస్తుంది అంటే కార్బన్ విల్ షో వెరీ హై క్యాటినేషన్ ప్రాపర్టీ. సో మనం ఈ గ్రూప్లో చూసినట్లయితే యూ హ్యావ్ కార్బన్, సిలికాన్, జర్మేనియం అండ్ టిన్, lead. So this will show very high catenation property. High catenation property. So ఎందుకు ఇది high catenation property చూపిస్తుంది అని అంటే one is small size and carbon has high electronegativity in the group. High electronegativity in the group. ఈ రెండు కారణాలుగా మనకి ఏంటంటే ఇది catenation property బెటర్గా చూపిస్తుంది. But when you are looking at the lead it does not show catenation property. Does not show catenation property at all. Just a moment, guys. Is this clear? So lead అయితే అస్సలు catenation property మనకు చూపించు. Just a moment. I have some connection related issue. Any more questions still here?
Okay, one is because of the size and high electronegativity, it will show catenation property. Yes, catenation property ante it has its ability to link with the other carbon atom. So it has an ability to link with the other carbon atom, hence it will show that catenation property. And we have discussed about the strength of the bonds also. So carbon-carbon bond strength is very high compared to that of the silicon-silicon, compared to that of the germanium-germanium. The bond strength is very much high here. Okay, is this clear? So these are the anomalous properties of carbon. And included ఏంటంటే because of its catenation property, because of its small size, it exists in the form of allotropes. So allotropes అంటే ఏంటో తెలుసా? Do you know what are the meaning of this allotropes? So here allotropes are the other forms of an element. Other forms of an element అన్నమాట. సో ఈ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే రకరకాల ఫార్మ్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంటాయి. సో హియర్ దిస్ అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఈస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద అలోట్రోప్స్ ఆఫ్ దాట్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్. సో ఈ అలోట్రోప్స్ ఎక్కువగా ఎందుకు చూపిస్తుందంటే వన్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ సైజ్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ క్యాటినేషన్ ప్రాపర్టీ, బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ స్ట్రెంగ్త్, బాండ్ స్ట్రెంగ్త్. ఒక రకంగా ఈ కార్బన్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంది చూసారా, కార్బన్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ వల్ల ఒకటి, అండ్ అలానే కార్బన్ యొక్క స్మాల్ సైజ్. ఓకే, సో దిస్ మేక్స్ దెమ్ ఫార్మ్ allotropes. సో ఈ allotropes ఏవైతే ఉన్నాయో there are three most important allotrope forms of carbon. సో ఈ కార్బన్ అనేది త్రీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ allotropes ఫామ్ అవుతుంది. ఒకటి ఏంటంటే డైమండ్. ఓకే, సో దిస్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ ద హార్డెస్ట్ of the naturally occurring substances. So this is very, very hard anamata. So this is a very hard substance. Hard substance. ఆ కారణంగా దీన్ని మనం అబ్రెసివ్గా ఉపయోగిస్తాం. అబ్రెసివ్గా కూడా దీన్ని మనం ఉపయోగిస్తాం, ఎందుకంటే ఇది చాలా గట్టిగా ఉంటుంది కాబట్టి we use that as an abrasive also. And it is very much hard. So ఎందుకు ఇది హార్డ్ అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద 3D arrangement of carbons with 4 other carbon. అంటే దీంట్లో అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక కార్బన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దిస్ సింగిల్ కార్బన్ ఇస్ బాండెడ్ విత్ ద 4 other carbons. 1 2 3 4. అంటే it is very much clear that each carbon is forming 1 sigma, 1 sigma, 1 sigma, 1 sigma. సో దీని మీద ఏదైనా లోన్ పేర్స్ ఏదైనా ఉంటాయా, ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమైనా ఉంటాయా అంటే హియర్ దే హ్యావ్ నో ఎలక్ట్రాన్స్. సో దిస్ డు నాట్ హ్యావ్ నో ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఈ కారణంగా ఏంటంటే దిస్ విల్ బి వెరీ హైలీ స్టేబుల్. ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉండవు. అండ్ యునో దిస్ ఇస్ ఫార్మింగ్ 4 సిగ్మా బాండ్స్. మనం స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ దిస్ సిగ్మా బాండ్స్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ హై. ఈ కారణంగానే ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్. ఓకే, సో అండ్ దిస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ నో ఎలక్ట్రాన్, దిస్ ఇస్ ఎ బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకే, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ 4 బాండ్స్ ఇట్ హ్యాస్ వెరీ హయ్యర్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్. అండ్ ఇక్కడ హైబ్రిడైజేషన్ విషయానికి వచ్చేసరికి దిస్ విల్ షో sp3 hybridization. ఎందుకంటే there are 4 sigma bonds with 0 lone pairs, hence the hybridization number is 4, hence it will show sp3 hybridization, that is tetrahedral. సో the network ఎలా ఉంటుందంటే చూడండి, it will be like this. సో ఇక్కడ ఇవి 3 అంటే మళ్ళీ this 3 also will form with 3 other. Similarly this also will form with 3 other. This will also form with 3 other. So there is a huge 3D network. Okay, so this has a very huge 3D network here. So everywhere they are bonding with 3 other atoms anamata. So because of this bonds, 4 bonds everywhere,
మనకు స్ట్రెంగ్త్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో హియర్ because of this 3D arrangement. Understood? Is this clear? Any more doubts still here? Sir, నాకు ఇంతసేపు ఉంటుంది, ఫిజిక్స్ క్లాస్ ఉంటుంది సార్. సో దిస్ విల్ బీ డన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 10 minutes. We will conclude the session. ఒక 10 minutes we will finish the session. Okay na Suharshita? Right? So this is about diamond. So this is used as an abrasive. This is the hardest naturally occurring substance that we have, and దీని యొక్క most important thing is about this structure and వీటి యొక్క strength అన్నమాట. సో ఎందుకు దీని యొక్క melting point is also very high. Why is this melting point high? దీనికి గల కారణం ఏంటి అంటే the only reason why it has higher melting point is because of this carbon-carbon sigma bonds and the 3D arrangement. Okay, it is in the crystalline form. It is in the crystalline form. It is in the crystalline form. Hence, it is having a very high melting points. Okay. So brittle, sir, brittle ante enti? So brittle and hardness. So hard ante entante you cannot break it that easily. Brittle ante ela untante just it can be broken very much easily anamata. So aటువంటి substances మనం brittle. It looks hard but it is much more brittle antam. And sometimes it breaks more easily. Okay, so that is the brittle nature. So then we will look at the graphite. So graphite has a very huge significance. So graphite విషయానికి వస్తే, okay, so this is referred to as the standard state of carbon. Standard state of carbon. మీకు గుర్తుందా, మనము ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్లో ఎప్పుడైనా మనము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్, సో ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఎలా తీసుకుంటున్నాం, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆఫ్, ఇట్ ఈస్ టేకన్ ఫ్రమ్ ద ఎలిమెంటల్ స్టేట్ ఆఫ్ ద, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడిగారు అనుకోండి, CO2, దీని యొక్క ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ అంటే ఇక్కడ మనం C graphite plus O2, this will result in the formation of CO2 plus some amount of energy. So ఇక్కడ మనం 1 mole తీసుకున్నాం, so this is resulting in the formation of 1 mole of a substance. So ఇక్కడ మనకి ఎంత సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అయింది, 1 mole of a substance. సో ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్లో రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీని ఐ క్యాన్ సే దిస్ ఇస్ ద ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ కార్బన్ ఇస్ టేకెన్ ఇన్ ఇట్స్ మోస్ట్ స్టేబుల్ స్టేట్, అలానే ఆక్సిజన్ ఇస్ ఆల్సో టేకెన్ ఇన్ ఇట్స్ మోస్ట్ స్టేబుల్ స్టేట్, దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్యాషియస్ స్టేట్. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ద కార్బన్ ఇస్ టేకెన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్రాఫైట్ స్టేట్. అదే కనుక ఈ ఈక్వేషన్ రాశాను అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ యామ్ రైటింగ్ C diamond ప్లస్ O2 ఫార్మింగ్ CO2 అని రాశాను అనుకోండి, దిస్ ఇస్ ఎ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సో ఇక్కడ ఇది తప్పని చెప్తాం. సో దిస్ ఇస్ రాంగ్. వై దిస్ ఇస్ రాంగ్? ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ద మోస్ట్ స్టేబుల్ స్టేట్. దిస్ ఈస్ నాట్ ద మోస్ట్ స్టేబుల్ స్టేట్. ఓకే, సో మోస్ట్ స్టేబుల్ స్టేట్ని మనం, దిస్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ కార్బన్. గ్రాఫైట్ ఇస్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ద మోస్ట్ స్టాండర్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ కార్బన్. అండ్ దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ చూసినట్లయితే ఇట్ హ్యాస్ హెక్సాగనల్ రింగ్స్ లైక్ దిస్. సో ఇలా హెక్సాగనల్ రింగ్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వుడ్ లుక్ లైక్. సో ఇలా హెక్సాగనల్ రింగ్స్తో ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ హ్యాస్ లేయర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అనమాట. అక్కడ ఎలా అయితే క్రిస్టలినో దిస్ హ్యాస్ లేయర్ లైక్ స్ట్రక్చర్. అండ్ ఈ లేయర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈచ్ లేయర్ ఇస్ హోల్డ్ టుగెదర్ బై వాన్ డెర్ వాల్స్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్. అంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ దిస్ బోత్ ద లేయర్స్, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ లేయర్స్, ఒకదానికి ఇంకో దానికి మధ్య ఉండే ఇంట్రాక్షన్ ఏదైతే ఉందో వాటి మధ్య వాన్ డెర్ వాల్స్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. వాట్ ఈస్ ప్రజెంట్ హియర్, దే హ్యావ్ వాన్ డెర్ వాల్స్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్. సో ఇక్కడ ఉండే కార్బన్స్ అన్నీ కూడా, I'll do one thing. సో వీటి మధ్య ఏ ఇంట్రాక్షన్ ఉంది, వాన్ డెర్ వాల్స్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్.
Okay, so which is basically a very weak. So ee karanangane, that is the one of the main reason why we can able to write you taking a pencil which is made up of graphite on a paper. So మనం పేపర్ మీద రాసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇట్ లీవ్స్ ద లేయర్ ఆన్ ద పేపర్. సో ఆ కారణంగానే మనకేంటంటే దిస్ ఈస్ యూస్డ్, దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వెరీ మచ్ లేయర్ దిస్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ మేకింగ్ యాక్చువల్లీ పెన్సిల్. ఆ పెన్సిల్ రాయడానికి కూడా దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు కనిపించే ఈ కార్బన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో యూ హ్యావ్ వన్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ అయితే ఉంటుంది, వన్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఎ డీలోకలైజ్డ్ ఎలక్ట్రాన్. అంటే ఓవరాల్గా డీలోకలైజ్ అయ్యి పై బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఈ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈస్ ద వన్ దట్ యాక్చువల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ conduction of electric current. This is a good conductor because of this electron. ఎందుకు ఇది గుడ్ కండక్టర్ అని పిలుస్తామో బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ దిస్ గ్రాఫైట్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ గుడ్ కండక్టర్. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద బాండ్స్, ఇది ఒక సిగ్మా, వన్ మోర్ సిగ్మా, వన్ మోర్ సిగ్మా. సో ఈచ్ కార్బన్ విల్ హ్యావ్ sp2 hybridization. Okay, so each carbon will have sp2 hybridization with one free electron, hence it acts as a good conductor of electricity. Okay, graphite unda sir, syllabus delete kaleda sir. See, we are talking about carbon, right? Carbon lo unde unique properties gurinchi maatladali anante this allotropes is also, it forms so many allotropes. This is also one of the unique property, right? So that is the reason I am discussing about the graphite diamond. Okay, is this clear? Any questions still here? And the next thing is about Buckminster fullerene, that we call it as C60, which is Buckminster fullerene. Okay, so దీన్ని మనం Buckminster fullerene అని మనం పిలుస్తాం అన్నమాట. సో ఈ C60 ఏదైతే ఉందో ఇది ఎలా ఆబ్టైన్ చేస్తామంటే when you are taking this graphite, okay, with an electric arc, ఇక్కడ మనకు soot వస్తుంది. Okay, when this soot is condensed, here you get C60 అలానే C70 and so many things. So దీంట్లో నుంచి you obtain C60, which is the allotropic form of carbon. Understood? Is this clear? Any questions still here? Okay, right? So ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే దీంట్లో మనకు 5 membered rings and 6 membered rings ఉంటాయి. 5 membered rings ఉంటాయి, అలానే 6 membered rings అయితే మనకు ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, అండ్ ద అదర్ థింగ్ హియర్ ఇస్ దీంట్లో కూడా మనకు ఒక ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ అయితే ఉంటుంది, డీలోకలైజ్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. డీలోకలైజ్డ్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది దీంట్లో ఉంటుందన్నమాట. దట్ ఈస్ దెర్ ఇస్ అ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ హియర్. సో దీంట్లో కూడా మనకు ఆ రింగ్లో కూడా ఏంటంటే ద కార్బన్ ఇస్ sp2 hybridized. The carbon in C60 is sp2 hybridized. Is this clear? Any questions still here? Okay, మరి కార్బన్ బ్లాక్ అనేది ఇంకొకటి ఉంది. యూ హ్యావ్ వాట్? కార్బన్ బ్లాక్. సో ఈ కార్బన్ బ్లాక్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే బై ఇన్కంప్లీట్ కంబషన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ CH4 plus O2 which is incomplete combustion. కంబషన్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ కార్బన్ ప్లస్ వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది, వేర్ దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద కార్బన్ బ్లాక్. కార్బన్ బ్లాక్ అని మనం పిలుస్తాం అనమాట. అలానే హౌ అబౌట్ చార్కోల్ అండ్ కోల్? సో కోల్ తీసుకున్నా సరే, అలానే చార్కోల్ తీసుకున్నా ఓకే. సో ఇవి రెండు కూడా దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ద డిస్ట్రక్టివ్ డిస్టిలేషన్. దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై వాట్? సో దిస్ చార్కోల్ is formed by the destructive distillation of wood. Destructive
distillation of wood అంటే heating in the absence of air అన్నమాట. Heating in the absence of air. Heating in the absence of air. సో ఇలా చేసినప్పుడు మనకు ఈ కోల్ అండ్ చార్కోల్ అయితే ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఇట్ హ్యాస్ ఏ షేప్ ఆఫ్ ఎ ఫుట్బాల్, ఇట్ హ్యాస్ ఏ షేప్ ఆఫ్ ఏ ఫుట్బాల్ అనమాట. దీనికి ఒక ఫుట్బాల్ షేప్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దీంట్లో 5 membered rings ఉంటాయి, అలానే 6 membered rings కూడా ఉంటాయి. ఓకే, so this concludes your carbon family. So I hope you understood, I hope you are clear with whatever we have discussed. So ఏదైతే అవసరమో, ఏదైతే ఇంపార్టెంటో, దేని ప్రాపర్టీస్ అయితే మీరు తెలుసుకోవాలో ఇవన్నీ కూడా I have discussed. So that is starting with the general properties, then physical properties, అలానే chemical properties, and then we understood about the unique properties of carbon also. Okay, ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా, ఏదన్నా మీకు తెలియకపోయినా you can actually comment. For sure I'll respond to it. I have seen some comments yesterday that was related to ఈ questions గురించి, సారీ మీరు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ గురించి అడిగారు. For sure I'll make a video out of it. ఖచ్చితంగా I'll be posting as soon as possible in the next 2 days. Okay, is this clear? Fine. సో ఇంకా ఎవరైనా అర్జున బ్యాచ్లో రిజిస్టర్ చేసుకున్నట్లయితే రిజిస్టర్ చేసుకోండి. సో ఫర్ ష్యూర్ ది గైస్ కెమిస్ట్రీ విల్ బి వెరీ మచ్ డిఫరెంట్ ఫర్ యూ గైస్ ఇన్ ద అర్జున బ్యాచ్. దట్ ఈస్ మై ప్రామిస్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్, it is absolutely going to be different. It's my promise for sure. Okay, hi Shivani, good morning Shivani. You are a bit late to the class. I'm just ending the session in the next 1 minute. Given a questions unte nanu adagachu, or else we will end the session in the next 1 minute. Okay, any more questions? Is there anything that you do not understand, or is there anything that you want to know? You can ask me. Then we will close the session in the next 1 minute. Okay. Challenging gaming, yes, organic we have to finish haloalkanes, haloarenes. See, I have made a target. So before February 20th lopala, I am planning on finishing every single topics that we have to do. Prati topic we will try to finish before February 20th. ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన టాపిక్స్ కాకుండా మిగతావన్నీ టాపిక్స్ కూడా February 20th లోపల విల్ ట్రై టు ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? రైట్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ హ్యాడ్ అన్ అమేజింగ్ సెషన్. ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ ద సెషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ దుర్గా. థ్యాంక్ యూ దుర్గా. ఇట్ మీన్స్ ఎ లాట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. I'll see you guys in the next session. Until then, take care. Bye everyone. Okay, so Pandu is asking hydrolysis of halides ఒకసారి explain చేయండి. Fine. So hydrolysis of halides. సో ఈ హాలైడ్స్ అనేది బేసికల్గా మనకి ఇక్కడ కార్బన్ హాలైడ్స్ హైడ్రాలిసిస్ జరగవు. అంటే ఈ CCl4 డు నాట్ హైడ్రోలైజ్. కానీ మనకి ఇక్కడ ఈ SiCl4, మిగతా GeCl4 ఇలాంటి మిగతా హాలైడ్స్ మనం కానీ చూసినట్లయితే వాటిలో ఈ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. సో ఈ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ దే విల్ ఇంట్రాక్ట్ విత్ వాటర్ విచ్ హ్యాస్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ ఆర్ లోన్ పేర్స్. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇలా హైడ్రాలిసిస్ జరిగే SiCl3OH and on further hydrolysis it will form SiCl2OH2, and this undergoes further hydrolysis to form SiClOH and similarly on further hydrolysis until all the chlorines are replaced, it will undergo hydrolysis. Okay, sir, Arjuna NEET classes maaku interpublic garin చూడాలి, ఎగ్జామ్ కూడా March 5th పెట్టారు. జరిగేటప్పుడు అలాగే చూడాలి. ప్రవీణ్ రాజ్, I understand, I will look into that, and you will always have the access to the recordings, but before that it will be done. Before that we will plan in such a way that next month lo ayipoyetattugane we will plan it in such a way. Okay, for sure I'll give an update on this, Praveen, don't worry about it. Okay, so thank you so much. Inka evaraina telegram group ki
జాయిన్ అవ్వనట్లయితే if you haven't joined the Telegram group, please join the Telegram group. And if there is anyone who did not subscribe to the channel, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. అండ్ ఇంకొక అప్డేట్ అయితే నేను ఇస్తున్నాను నా వైపు నుంచి. ఏ క్లాసెస్కి అయితే నోట్స్ ఇప్పటివరకు అప్లోడ్ అవ్వలేదు, ఎవ్రీ సింగిల్ క్లాస్ నోట్స్ విల్ బీ అప్లోడెడ్ బై టుడే ఇట్ సెల్ఫ్ ఫర్ షూర్. ఓకే, ఇది కాకుండా మన టార్గెట్ ఏంటంటే బిఫోర్ February 20th ఐ విల్ ట్రై టు ఫినిష్ వాట్ ఎవర్ ద కాన్సెప్ట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఫినిష్. ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ ఆల్ ద ఆర్గానిక్, ఐ థింక్ విల్ ట్రై టు ఫినిష్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఫస్ట్. నౌ ఇన్ఆర్గానిక్ అయిపోయిన వెంటనే ఐ విల్ అగైన్ గో విత్ ఫిజికల్ అండ్ ఆర్గానిక్. We will finish that before February 20th. Okay. Thank you, Pandu. Thank you, Shivani. Sir, please share the notes as soon as possible. Teja, for sure, before 12 noon today, I will be sharing all the notes that you have to get. So, ఏదైనా కొన్ని సెషన్స్కి నేను నోట్స్ ఇవ్వనట్లయితే I will be sharing the notes. Don't worry about it. Okay. Thank you. I'll see you guys in the next session, guys. Okay. Bye-bye.